Herzlich willkommen im Verteidigungsministerium. Minister Pistorius hat seinen niederländischen Amtskollegen Ruben Brekelmans heute zu Gast mit Delegation. Wir starten mit Statements und haben dann die Zeit für Fragen. Herr Minister. Ja, lieber Ruben, leugnet, dass ich in Berlin bin. Schön, dass du in Berlin bist. Die Niederlande sind für uns ein sehr, sehr wichtiger Partner. Unsere Streitkräfte sind seit vielen Jahrzehnten eng miteinander verbunden. Und diese vertrauensvolle Zusammenarbeit wollen wir weiter ausbauen. Wir haben uns jetzt schon das zweite Mal getroffen, das erste Mal in Washington beim Gipfel und jetzt das zweite Mal. Und wir haben eine exzellente Zusammenarbeit, die wir in den letzten Jahren noch vertiefen konnten und weiter vertiefen wollen. Wir haben bereits das wissen Sie alle, einen gemischten Panzerverband, der in seiner Art einzigartig in Europa ist. Und die Zusammenarbeit läuft seit vielen, vielen Jahren ausgezeichnet. Ihr wollt jetzt ein eigenes Panzerbataillon aufstellen und dabei würden wir euch gerne unterstützen und haben auch das Angebot gemacht, es ebenfalls in Deutschland zu stationieren. Wir werden künftig bei der Ausbildung noch enger zusammenarbeiten. Unter anderem haben wir uns darauf verständigt, bei der Ausbildung von Hubschrauberpiloten an unserem International Helicopter Training Center in Bückeburg zusammenzuarbeiten bei der Ausbildung. Künftig wollen wir außerdem beim Ausbildungsmanagement noch enger zusammenarbeiten. Mit solchen Kooperationsprojekten schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir steigern unsere Fähigkeiten und gleichzeitig die immer wichtiger werdende Interoperabilität. Wir stärken auch den europäischen Pfeiler der NATO. Das beste Beispiel dafür ist das deutsch-niederländische Korps. Es wird künftig als Korpskommando an der Nordostflanke der NATO dienen. Es bekommt damit eine ganz zentrale Rolle für die Umsetzung der Regional Plans der NATO. Und das heißt ganz konkret, das deutsch-niederländische Korps stellt dann das militärische Hauptquartier, also die Stabsstruktur. Auch bei unserem Leuchtturmprojekt der Brigade Litauen arbeiten wir sehr gut und sehr eng zusammen. Die Brigade wird, das ist verabredet, eine wichtige multinationale Komponente enthalten. 2026 werden wir die multinationale Battle Group in die Brigade Litauen integrieren. Die Battle Group ist seit 2017 unter anderem mit den Niederlanden und Litauen zusammen betrieben. Ein weiteres wichtiges Projekt zwischen den Niederlanden und Deutschland ist unsere gemeinsame Initiative mit Polen, mit der wir die für den Ernstfall so wichtige rasche Verlegung von Truppen und Material zwischen Nordsee und Baltikum sicherstellen wollen. Stichwort Military Mobility. Durch die enge Einbindung unserer Alliierten und Partnern in Europäischer Union und NATO erhält die Initiative sehr viel Zuspruch und Aufmerksamkeit. Ende September haben wir die erste kleine Verlegung durch die Niederlande, Deutschland und Polen geübt im Rahmen der Übung DeployX. Es ging darum, und das war wichtig und wird weiter geübt werden müssen, sich die Verfahren und Prozesse im grenzüberschreitenden Verkehr einmal genau anzuschauen. Wir arbeiten gemeinsam damit an der militärischen Drehscheibe in und für Europa. Und wir haben uns ausgetauscht und uns versichert gegenseitig, dass wir an der Unterstützung für die Ukraine festhalten, denn die Lage dort ist ernst. Wir haben zusammen bereits viel für die Ukraine geleistet. Wir haben gemeinsam die Panzerhaubitze 2000 samt Ausbildung und Munition gestellt. Wir finanzieren gemeinsam Kampfpanzer und Bergepanzer. Wir stärken massiv die ukrainische Luftverteidigung zusammen und auch in der Ausbildung. Dabei sind wir sehr eng miteinander verbunden. Und es wird weiter auf uns ankommen, auch in der nächsten Zukunft, denn unsere Unterstützung macht den Unterschied für die Ukraine. Lieber Ruben, wir haben viel vor zusammen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir. Wir sehen uns morgen schon wieder in Brüssel beim NATO-Verteidigungsministertreffen. Und auch das Jahr 2020 hält einige Begegnungen bereit, ein wichtiges Jahr. Die Niederlande richtet den NATO-Gipfel aus und das deutsch-niederländische Korps feiert 30. Geburtstag. Beim NATO-Gipfel bin ich selbstverständlich dabei. Beim 30. Geburtstag des deutsch-niederländischen Korps haben wir uns verabredet, eine kleine Feier zu organisieren. Und ich bin eingeladen worden, was für mich eine besondere Ehre ist, zum Liberation Day am 5. Mai in die Niederlande. Und nicht zu vergessen, umgekehrt habe ich meinen Kollegen, den lieben Ruben, eingeladen zum Peacekeeping Ministerial nächstes Jahr im Mai, das erstmals hier in Berlin stattfindet. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen nochmal und danke für die guten Gespräche und die gute Zusammenarbeit. Thank you very much, Boris. And first of all, thank you for such a warm welcome here today in Berlin.
This is my first official visit to Germany, but as Boris already said, we met at the NATO summit in my first week after the installation, and we had already some very good conversations, but today I think it was very important to further strengthen that. Germany is a close ally, a close friend in addressing numerous global threats and challenges. And I appreciate our excellent collaboration, which has been solidified over the last decades and has so many different dimensions, as Boris has already laid out. Because in a world where adversaries intend to weaken our alliances, it is important for allies to strengthen them. And the current security challenges demand strong cooperation between like-minded partners and friends, like Germany and the Netherlands. Our cooperation serves as a shining example in Europe, because particularly in the area of defense, our cooperation and integration is unique within NATO. And a great example of this is the first German National Corps, which will celebrate its 30th anniversary next year. And indeed, I think it's because it's so successful, we need to and we will celebrate it next year. And in my personal opinion, Germany is showing what leadership in Europe should look like. Because of the determination and the continued commitment, it is possible, because of Germany's commitment, it is possible in Europe to get things done, and to get things done on a large scale. And as Boris already said, we stand united in our support to Ukraine. And I want to thank you also personally for the important role that you are playing and the important role that Germany is playing. I visited Ukraine in the first weekend after the installation, and 10 days ago, I was there for the second time. I visited Kiev, I visited Kharkiv, and the current situation is very concerning. We see that the Russian aggression and that Russia on the battlefield is gaining ground in Ukraine every day, and it has serious ramifications for our collective security. It's in our joint interest to keep Russian aggression as far away as possible and to make sure that Russia does not win this war. And that's why our support for Ukraine remains so crucial. And that's why the support to Ukraine of the Netherlands is unwavering. During my visit last weekend, I announced a 400 million drone action plan to Ukraine. And I know this is also a priority for Germany. And we also discussed that in this support to Ukraine, in the most modern types of warfare, we should also collaborate to make sure that we strengthen our joint efforts and our joint support to Ukraine. The Dutch government is also investing strongly in our defense to make sure that we spend at least 2%, that we act in accordance, of course, with the NATO norms, and that our military becomes future-proof and in line with all the NATO plans and with NATO standards. Last month, after 2 months after the installation of the new government, we presented our Defense White Paper 2024, which is our strategy for the upcoming years. And we will invest heavily in our contribution to NATO, especially with regards to the capability targets that NATO has imposed. And one, I think, very clear example is that the Netherlands is very happy that we will invest in a tank battalion. We will do this in close cooperation with Germany. We announced this week that we purchased the tanks in Germany, and also that those tanks will be situated and located in Germany, and that we will continue the close collaboration that we had over the last couple of years, also in terms of training, exercises, and in joint development. And we are very grateful over this collaboration over the last couple of years, because although we had to sell our tanks, which was an emotional decision by the Netherlands, which was needed due to budgetary constraints, because of our collaboration, we have been able to maintain knowledge and experience regarding the operation of tanks, and that's why we are now able to reinvest and to make sure that they become operational again and that we will use them effectively in a short amount of time.
And this is just one example. I could list many more in which our continued close cooperation in training, ammunition procurement and maintenance is so vital. I'm looking forward to further intensify those efforts through which we can aim for enhanced interoperability and collaboration. And I think, as Boris mentioned, a good example is also the cooperation that was just announced regarding training in the Integrated Helicopter Center. Again, I would like to thank Germany. I would like to thank you, Boris, personally for your continuous support, cooperation and our friendship. And I very much look forward to receive you in the Netherlands, of course, next year at the NATO Summit, also because of the 30-year anniversary of our joint core, and also, as was mentioned, on the 5th of May at our Liberation Day, which is for the Netherlands a very important moment, 80 years of liberation, and I'm very much looking forward to commemorate and to celebrate together. Thank you. Vielen Dank. Jetzt haben wir Zeit für Fragen und die erste geht an Carsten Hoffmann von der dpa. Ja, guten Tag, Herr Minister. You can do it in English, okay, we appreciate it. I will give it a try. You already mentioned the deep integration of the German and the Dutch armed forces. Is this something now that the new government is formed that you could you elaborate a bit on how you see this? It was always a two-way street where both countries have important roles to play. But could you elaborate if you see what kind of chances you see, if there's also maybe any hesitations or something like this? And maybe, if I may, in German, eine Frage zur Situation im Nahen Osten. Beide Staaten sind beteiligt an der UNIFIL. Könnten Sie noch mal erklären, wie Sie die fortgesetzten israelischen Angriffe auf UN-Blauhelm-Soldaten bewerten? So there are, there are no hesitations at all. As I said, I think the collaboration between Germany and the Netherlands is a very strong example and a very important example on how countries can cooperate bilaterally. I think if you look at our joint challenge that we are facing is that we need to ramp up our contribution to NATO tremendously. And I think we need to do that as efficient as we can. And I think there have been many ways in which we together have shown how we can do this together more effectively and more efficiently. And given the size of the challenge that we face, I think it's becoming even more important that we do this. And not only when it comes to combat power, but also all the logistics and everything that is needed behind it in terms of enablement, in terms of combat support. Because we do see that in terms of scaling up, we have clear challenges there and we should do this together as much as we can. And I do see a lot of opportunities there. When it comes to UNIFIL, this morning I was in a digital meeting with the other defense ministers from the various countries. And it was very clear that any attack on UN peacekeepers is unacceptable. And we should be very clear towards any parties involved that it is something that we do not accept. Of course, when it comes to Israel, we do, of course, Israel has the right to protect itself and has the right to protect itself against attacks by terrorists like Hezbollah. But it does not mean that you are allowed to attack any UN peacekeepers. And I think that must be very clear. That message must be very clear. I spoke to our people in Lebanon and in the region last Friday. And what I heard from them in terms of the dangers that they are facing in their security, to me that's very concerning. And that's why I think it is important that we, all the countries involved in UNIFIL, should have a very clear message towards all the parties there that are involved in this. An der Videoschalte heute Morgen konnte ich nicht teilnehmen, weil meine Anwesenheit im Verteidigungsausschuss erforderlich war. Der parlamentarische Staatssekretär hat daran teilgenommen. Und es kann keinen Zweifel daran geben, ganz gleich, ob es absichtliche Angriffe sind, dann haben die unmittelbar und direkt aufzuhören, oder ob es versehentliche Fehler sind von einzelnen Kräften. Auch die müssen abgestellt werden durch mehr Sensibilität. Es kann nicht sein, dass dafür als Entschuldigung herangezogen wird, dass Tunnels in der Nähe sind der Hezbollah. Es muss klar sein, dass unsere Blauhelmkräfte dort, egal ob aus Niederlande, Deutschland, Spanien, Frankreich, die dort sind, dass sie sicher sind. Soweit man sicher sein kann in einem solchen Gebiet, aber derartige Dinge müssen unterbleiben. Wir sind auf allen Ebenen in Kontakt mit unseren israelischen Partnern und machen das sehr, sehr deutlich. Aber es gibt, um das klar zu sagen, jedenfalls für Deutschland kann ich das sagen, keine Alleingänge. Wir werden nicht
aus uns heraus sagen, wir ziehen uns zurück, weil dies oder jenes ist. Wir bleiben als UNIFIL geschlossen da und deswegen ist auch die Forderung von Netanyahu richtigerweise abgelehnt worden, zu sagen, UNIFIL soll sich in den Norden zurückziehen oder ganz abziehen. Das widerspricht im Übrigen auch seiner stetig wiederholten Forderung, UNIFIL müsse eigentlich stärker werden, um die Resolution 1701 durchzusetzen. Also von daher, UNIFIL jetzt abzuziehen, wäre ein falsches Signal, gerade jetzt in dieser Zeit. Dann haben Sie die nächste Frage. Kunert von RTL und NTV. CDU-Chef Friedrich Merz hat heute im Bundestag nochmal Kanzler Scholz kritisiert, dass er zu ängstlich agieren würde, was die Ukraine-Unterstützung angeht. Hat in dem Zusammenhang auch gefordert, dass man Putin klare Ansagen machen müsse. Jetzt, dass man sagt, also entweder er hört auf mit der Bombardierung von ziviler Infrastruktur und von Zivilbevölkerung oder man sagt dann eben, wenn er es nicht macht, dass man in Europa eben die Erlaubnis erteilt, dass Langstreckenraketen auch tief in russisches Gebiet eingesetzt werden dürfen und dass Deutschland Taurus liefert als Konsequenz daraus, wenn Putin es nicht ändert. Was sagen Sie dazu, was halten Sie von dieser Strategie? Nichts. Dann haben Sie noch eine Nachfrage? Ja. Dann würde ich noch nachfragen wollen, weil da sind ja zwei Elemente enthalten. Zum einen die Erlaubnis von Langstreckenraketen, den Einsatz. Können Sie da noch mal sagen, ob Sie da Spielraum sehen, dass sich die Haltung verändern könnte? Wir haben hier keine geliefert, vor allem da betrifft uns diese Frage gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht meine Aufgabe, Reden des Oppositionsführers im Deutschen Bundestag mit derartigen Forderungen zu kommentieren. Deswegen habe ich nur schlicht gesagt, ich halte nichts davon. Und Taurus ist weiterhin keine Option? Ich wüsste nicht, warum die Meinung sich geändert haben sollte. Dann ist Herr Höchst, glaube ich, als nächstes dran. Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen. Genau, stimmt. Hooks sagt man auf Niederländisch. Ja. Also ich habe sowohl eine Frage für Sie, meneer Brekelmans. I'll do it in English. We're from the same town, Oosterwijk. Beautiful. It's a beautiful place. But not schoolmates, huh? As far as I know. I don't think so. No, not that I'm aware of. About the tanks you just talked about and the collaborations, collaboration with the Germans. What kind of tanks are these? What are the names? How many tanks will there be produced? Could you give us a few numbers? Dann auch noch eine Frage an Sie, Minister Pistorius. Entschuldigung. Kein Problem. Also bleiben diese Panzer hier in Deutschland, also wenn die hier produziert werden, oder ja, bleiben da auch noch ein paar übrig für Ukraine? We will purchase the most modern Leopard tanks, Leopard tanks 2, the A8, to mention the exact type. In the beginning, we will buy 46 of those tanks. And that's also because we normally, like a full battalion is 52 tanks. But we purchase 46 because we also want to make budget available for innovation. What you see in Ukraine now is that when there are land forces with tanks, they must be interconnected with unmanned systems. So it's both drones in the air, but also drones on the ground. And we want to encourage also the industry and to stimulate the industry to keep investing in that innovation. Because we can buy tanks now, but in order to make them even more effective, it would be much better over the upcoming years. There's also innovation involved in unmanned systems. So we will ask the industry if they can come up with those types of innovation to make sure that with 46 tanks, we have even more impact than with the traditional 52 package, so to say. But if not, if the industry says that it will take more time or that they are not able to develop the same impact, then we will buy 52. So we will buy additional 6 tanks at a later point. Zu der Frage, das ist eine Bestellung, die die Niederlande aufgibt. 46 Panzer, die werden beim Unternehmen in Deutschland bestellt. Es bleiben niederländische Panzer. Deswegen können wir auch nicht darüber verfügen, sondern es geht in die Konstruktion ein, die wir beim Seebataillon auch haben. Das Seebataillon untersteht niederländischem Kommando und das Panzerbataillon untersteht deutschem Kommando. Und diese Panzer werden mit niederländischer Besatzung in diese Einheit übernommen. Und damit sind sie ein deutsch-niederländisches Panzerbataillon oder eben 2.
aber keine deutschen Panzer, über die wir verfügen könnten. Genau, noch eine Zusatzfrage. Bedeutet das auch, dass die Panzer auch genehmigt werden mussten, wenn die zum Beispiel auch geliefert wäre an die Ukraine? Die Niederlande sind NATO-Partner. Ich würde jetzt nicht wissen, warum, wenn die Niederlande diesen Wunsch verspüren würden, warum Deutschland dafür eine Exportgenehmigung, eine Weitergabe in die Ukraine verweigern sollte, weil wir ja selber Panzer liefern. Das wäre dann aber eine Entscheidung, die auf kurzem Wege zu treffen wäre, wenn sie ansteht. Gibt es weitere Fragen? Ja, Herr Stuchlik von der AD. One question, various times you've mentioned deeper integration into NATO. I would like to ask you about deeper integration of EU, as I know that some members of your government are very skeptical about deeper integration in EU. Now, EU is just trying to get a deeper military integration with, let's say, rapid deployment capacities and so on. Is there any difference in your handling NATO capabilities and EU capabilities? Meaning, would you continue to cooperate with EU partners in military terms, also in military integrations? Und Herr Minister, eine Lernfrage, wenn ich darf. In welchem Ausmaß werden die Niederländer an der Brigade in Litauen teilnehmen? Also die Frage, wie viele Leute erwarten Sie da oder in was für einem Ausmaß wird das mit Ausrüstung unterstützt werden? Gibt es da schon Zahlen oder Daten? The short answer is yes. We have said very clearly as a new government that we will remain a constructive partner within the EU, also within NATO. And when it comes to our foreign policy and our defense policy, it's very much a continuation of the policies that the Netherlands had over the last couple of years. And in some aspects, we even step up our efforts. For example, when it comes to support to Ukraine, we take new initiatives in order to make sure that we keep one of the front runners when it comes to support to Ukraine. When it comes to the EU, I think the EU has a very important role to play when it comes to investing and stimulating our defense industries, because we see that both in terms of strengthening our own military, but also in our support to Ukraine, that the key limitation is the capabilities of our defense industry, that they are not able to produce and to deliver. And I think the EU has a very important role to play. It's also something that we discussed today. When it comes to strengthening our military, of course, we see that NATO is requiring much more from us. So we have taken that as a guidance when it comes to our investments. That's why we have decided, for example, to invest in tanks again. But we are also committed to what we decide on the EU level, for example, regarding the rapid deployment capacity. And we do need to make sure that if the EU is keeping its promises, so to say, or if the EU is able to deliver what it announced, that, for example, when it comes to the battle group, we need to make sure that they are not only there on paper, but only become operational in practice. And we as the Netherlands are committed also to contribute to that. And we discussed also some potential areas in which those battle groups could be active when it comes to areas around Europe. And I think it's also in a joint interest to make sure that those areas remain stable and that we take away any potential tensions there, or that we de-escalate where necessary. And EU battle groups can play a role in this, and we are looking forward to further work that out and to make sure that those battle groups become operational. I was very grateful in our talk we had before for this clear commitment with regard to rapid deployment capacity as other European and NATO issues. There was a very clear commitment to all that, and I really appreciate that. Und zu Ihrer anderen Frage, das können wir heute noch nicht genau sagen. Klar ist, das habe ich ja vorhin erwähnt, dass die Battle Group, die seit 2017 von Niederlanden, Litauen und uns gemeinsam geführt und bestückt wird, dass die übergeführt wird in die Brigade Litauen. Ich kenne die Größenordnung jetzt nicht genau, könnten wir Ihnen nachliefern. Ich sehe keine weiteren Fragen, dann vielen Dank und einen schönen Spätnachmittag. Thank you too.